afternoon everybody. In last video lecture we have finished modern periodic table and I hope you have completed the homework on the modern periodic table. Okay, जो modern periodic table वरती आपण homework दिला होता तो तुम्ही complete केला असेल. Okay, let me start redox reaction. Redox reaction. तर आपण बेसिकच्या लेक्चर मध्ये स्टार्टिंगला जेव्हा तुम्ही 11th मध्ये एंट्री केली त्यावेळेस आपण स्टार्टिंगला बेसिकच्या लेक्चर मध्ये रेडॉक्स रिएक्शन हा टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट पाहिलेला आहे. ओके, त्यामुळे तुम्हाला आता समजण्यासाठी ते डिफिकल्ट जाणार नाही. ओके, तर रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स हे जे ॲब्रिव्हिएशन आहे, रेडॉक्स इज एन ॲब्रिव्हिएशन used for the oxidation and reduction. Redox is an abbreviation. Redox is an abbreviation used for the oxidation and reduction. Used for the oxidation and reduction. It involves the phenomenon such as respiration. It involves the phenomenon such as respiration, rusting, combustion of fuel, are the redox reaction. Okay, the redox reaction किंवा redox is an abbreviation used for the terms oxidation and reduction. It involves the phenomenon such as respiration. जेव्हा होतं तेव्हाही ऑक्सिडेशन रिडक्शन ह्या प्रोसेस सायमल्टेनियसली होत असतात किंवा रस्टिंग होत असतं मेटल्स वरती, तर तिथेही ऑक्सिडेशन रिडक्शन सायमल्टेनियसली होत असतं. किंवा ज्यावेळेस फ्युएलचं बर्निंग होत असतं, तर बाईकमध्ये आपण जे काही फ्युएल्स भरत असतो त्याचं बर्निंग होत असतं, तर बर्निंग होत असताना सुद्धा तिथं काय होत असतं तर ऑक्सिडेशन आणि रिडक्शन. सो दिस ऑल दी फेनोमेनॉन आर दी रेडॉक्स रिएक्शन. या सगळ्या फेनोमेनॉन म्हणजेच काय आहे तर रेडॉक्स रिएक्शन आहे. ओके, सो क्लासिकल व्हील्स बघूया आपण. क्लासिकल आयडियाज ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन. नेक्स्ट पॉइंट इज क्लासिकल आयडियाज ऑफ किंवा क्लासिकल व्हील्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन. Classical ideas of redox reaction. Classically, आता क्लासिकली काय होणार आहे? क्लासिकली ऑक्सिडेशन रेफर्स टू the element or substance. Classically, oxidation refers to the element or substance with combination of oxygen. Substance with combination of oxygen. Right? म्हणजे क्लासिकली काय होतंय तर ऑक्सिडेशन ही जी टर्म आहे ही टर्म आपण कशासाठी यूज करतोय तर ऑक्सिडेशन रेफर्स टू द एलिमेंट और सबस्टन्स विथ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सिजन. ऑक्सिडेशन ऑफ कार्बन oxidation of carbon
Carbon plus oxygen O2, it gives CO2. Here is oxidation takes place. Here is oxidation takes place. Similarly, classically, इथं आपल्याला ऑक्सिडेशन हा वर्ड राहिलेला आहे. क्लासिकली ऑक्सिडेशन रेफर्स टू द Classically, oxidation refers to the element or substance with combination of oxygen. Here, for example, oxidation of carbon is carbon plus oxygen. Okay. Here is carbon is oxidized with oxygen and to form a carbon dioxide, that is the oxides. Okay. Classically, reduction refers to the element. Classically, reduction refers to the element. Reduction refers to the element. Reduction refers to the element or substance with combination or substance with combination of hydrogen. म्हणजे एखाद्या सबस्टन्सचं किंवा इलेमेंटचं कॉम्बिनेशन आपण कशासोबत करतोय, सिम्पली याचा मीनिंग काय आहे तर ऑक्सिडेशन मध्ये एखादा इलेमेंट असेल किंवा सबस्टन्स असेल त्याचं कॉम्बिनेशन हे ऑक्सिजन सोबत आहे. म्हणजे थोडक्यात इथं ऍडिशन ऑफ ऑक्सिजन होत आहे. राईट. रिडक्शन मध्ये काय होतंय तर एखादा इलेमेंट असेल किंवा सबस्टन्स असेल त्याचं कॉम्बिनेशन होतंय कशासोबत, हायड्रोजन सोबत. ओके. सो ट्वाइस ऑफ H2 प्लस ऑक्सिजन O2 it gives twice of H2O. It gives twice of H2O. Is it clear? म्हणजे ऑक्सिडेशन मध्ये आपण कशाचं कॉम्बिनेशन करतोय, कार्बन विथ इलेमेंट और एनी सबस्टन्स. रिडक्शन मध्ये हायड्रोजन विथ इलेमेंट और एनी सबस्टन्स. Isn't it? Okay. So let me remove this. Come to the next, oxidant or oxidizing agent. Already we have seen in basic lecture. This topic is very simple for understanding because most of the concepts we have seen in a basic lecture. So it is very easy for understanding. Okay. Next, oxidant or oxidizing agent. Oxidant or oxidizing agent. Oxidizing agent. Okay. What is the meaning of oxidant or oxidizing agent? Okay. It is a reagent or a substance which itself undergoes reduction, कि जिथं स्वतःचं रिडक्शन होत आहे, and causes the oxidation of another species आणि दुसऱ्या स्पेसीसचं तिथं ऑक्सिडेशन होत असतं. दिस इज कॉल्ड ऑक्सिडंट और ऑक्सिडायझिंग एजंट. आता स्वतःचं रिडक्शन झाल्यामुळं ऑब्विसली ती स्पेसीज इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट करणार आहे. इज इट क्लिअर? ओके. आय विल राईट हिअर a reagent or substance. A reagent or substance. A reagent or substance which itself undergoes reduction, which itself undergoes reduction and causes oxidation of another species and causes oxidation of another species and causes oxidation of another species. It's called oxidant or oxidizing agent. It's called oxidant or oxidizing agent. Or oxidizing agent. See carefully. Oxidizing agent. म्हणजे ऑक्सिडंट किंवा ऑक्सिडायझिंग एजंट मीन्स व्हॉट एक्झॅक्टली. असा एक रिएजंट आहे किंवा असा एखादा सबस्टन्स असतो की जिथं स्वतःचं रिडक्शन होतं
आणि दुसऱ्या स्पेसिसचं ऑक्सिडेशन होतं. So this is called oxidant or oxidizing agent. Okay, a reagent or a substance which itself undergoes reduction and causes oxidation of another species is called oxidant or oxidizing agent. Is it clear? Okay. For example, Mg plus F2, it gives magnesium fluoride, MgF2. MgF2. Okay, here fluorine is oxidant. Here fluorine is oxidant and fluorine is oxidized with magnesium, right? So here fluorine is oxidant. म्हणजे itself याचं स्वतःचं रिडक्शन होत आहे आणि दुसऱ्या स्पेसिसचं तिथं ऑक्सिडेशन होत आहे आणि तिथं ऑक्साइड्स फॉर्म होत आहेत, राईट? Okay, is it clear? Oxidant means what? Or oxidizing agent की ज्या स्पेसिसचं ज्या ऑक्सिडंट ज्या स्पेसिसचं किंवा ज्या रिएजंट्स ज्या सबस्टन्सचं स्वतःचं रिडक्शन होत आहे पण मात्र दुसऱ्या स्पेसिसचं तिथं ऑक्सिडेशन होत आहे. सो दिस इज कॉल्ड ऑक्सिडंट और ऑक्सिडायझिंग एजंट. Okay, for example, magnesium plus fluorine, it gives magnesium fluoride. Here fluorine is oxidant and that fluorine is oxidized with magnesium. Okay, next, reductant or reducing agent. Reductant or reducing agent. Okay, reducing agent. Reductant or reducing agent. Okay, I will write first definition and then we'll explain in brief. A reagent or substance. A reagent or substance which itself undergoes oxidation, and causes reduction of another species is called reductants or reducing agent. Reductants or reducing agent or reducing agent. Is it clear? Okay. म्हणजे असा एखादा रिएजंट आहे किंवा सबस्टन्स आहे की जिथं स्वतःच ऑक्सिडेशन होत आहे पण मात्र दुसऱ्या स्पेसिसचं तिथं रिडक्शन होत आहे. सो दिस इज कॉल्ड रिड्युसिंग एजंट और रिडक्टंट्स. ए रिएजंट और सबस्टन्स, एखादा रिएजंट असेल किंवा कोणताही सबस्टन्स असेल. ओके, ए रिएजंट और सबस्टन्स विच इटसेल्फ अंडरगोज ऑक्सिडेशन की जिथं स्वतःचं ऑक्सिडेशन होत आहे, विच इटसेल्फ अंडरगोज ऑक्सिडेशन अँड कॉजेस रिडक्शन ऑफ अनदर स्पेसिस is called reducing agent. For example, H2. For example, H2 plus oxygen O2, twice of H2 plus oxygen O2, twice of H2 plus oxygen O2. It gives twice of H2O. It gives twice of H2O. Okay. So I will remove this. The reductant or reducing agent म्हणजे काय? A reagent or species which itself undergoes oxidation
and causes reduction of another species is called reducing agent or reductants. Okay, there are some key points of oxidation and reduction. Key points of oxidation. Basically, we know that the basic definition of oxidation. Oxidation is defined as the addition of oxygen and removal of hydrogen. Okay. Oxidation is defined as the addition of oxygen. Oxidation is defined as the addition of oxygen and removal of hydrogen Okay, oxidation, that is the basic definition, very simple, we can remember easily. Oxidation is defined as the addition of oxygen and removal of hydrogen. One more definition, or म्हणून आपण देऊ शकतो. Oxidation is defined as the loss of one or more electrons from a substance. Oxidation is defined as the loss of one or more electrons. The loss of one or more electrons. The loss of one or more electrons. One or more electrons from a substance. One or more electrons from a substance. Right? It's called oxidation. Oxidation is defined as the loss of one or more electrons. The loss of one or more electrons from a substance is called oxidation. Okay. Zn, it gives Zn 2 plus twice electron E minus. म्हणजे झिंक मेटल काय करतोय तर दोन इलेक्ट्रॉन लॉस करतोय. सो हियर इज ऑक्सिडेशन टेक्स प्लेस. इथे काय होतंय, ऑक्सिडेशन होतंय. सो ऑक्सिडेशनच्या दोन डेफिनेशन्स आहेत अँड दॅट these definitions are very simple. Okay, so that is the basic definition. First one is the oxidation is defined as the addition of oxygen and removal of hydrogen. Okay, oxidation is also defined as the loss of one or more electrons from a substance. It's called oxidation. Okay, then next, reduction. Next one is reduction. Key points of reduction. Okay, exactly opposite. Key points of reduction. Key points of reduction. काय असणार आहे तर reduction is defined as the addition of hydrogen and removal of oxygen and removal of oxygen. Addition of hydrogen and removal of oxygen is called reduction. Or अजून एक डेफिनेशन आपण सांगू शकतो. Reduction is defined as the gain of one or more electrons. Gain of म्हणजे accept करायचे. Gain of one or more electrons by a substance. One or more electrons
one or more electrons by a substance is called reduction. Okay, reduction means what? Simply, reduction is defined as the addition of hydrogen and removal of oxygen. or अजून एक डेफिनेशन आपण अशा पद्धतीने सांगू शकतो. रिडक्शन इज ऑल्सो डिफाइंड ॲज the gain of one or more electrons by a substance is called reduction. त्यालाच आपण काय म्हणतो? reduction. Okay, there are some key points of oxidant and reductants also. तर ऑक्सिडंट आणि रिडक्टन्स म्हणजे काय मी सांगितलेलं आहे. तर ऑक्सिडंटला आपण इलेक्ट्रॉन काय म्हणू शकतो? जर का बघा, पुन्हा एकदा रिवाइज करते. की पॉइंट्स ऑफ ऑक्सिडंट अँड रिडक्टन्स. Key points of oxidants and reductants. Oxidant and reductants. The first, oxidants. आता ऑक्सिडंट्स म्हणजे काय? तर ऑक्सिडंट्स किंवा त्यालाच आपण ऑक्सिडायझिंग एजंट म्हणतो. ए रिएजंट और सबस्टन्स which itself undergoes reduction, की जिथं स्वतःच रिडक्शन होतं, and causes the oxidation of another species is called oxidants. Oxidants are electron acceptor. Oxidants हे काय असतात? तर इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्टर. आता स्वतःच रिडक्शन झाल्यामुळे ते इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट करतात. सो ऑक्सिडंट्स आर इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्टर. ओके, a substance or a reagent which itself undergoes reduction, की जिथे स्वतःच रिडक्शन होत आहे, and causes the oxidation of another species is called oxidants. and oxidants are electron acceptor. स्वतःच रिडक्शन झाल्यामुळे ते इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट करतात. सो ऑक्सिडंट्स आर इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्टर. ओके, रिडक्टन्सची डेफिनेशन काय सांगितली? तर ए रिएजंट और सबस्टन्स विच इटसेल्फ अंडरगोज ऑक्सिडेशन, की जिथं स्वतःच ऑक्सिडेशन होतं, विच इटसेल्फ अंडरगोज ऑक्सिडेशन and causes the reduction of another species is called reductants. Okay, reductants are electron donor. रिडक्टन्स हे काय असतात? तर इलेक्ट्रॉन डोनर. आता रिडक्टन्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करतात, म्हणजे इथं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आणि इथं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. काय की पॉइंट्स लक्षात ठेवणार? फर्स्ट डेफिनेशन ऑक्सिडंट आणि रिडक्टंटची ए रिएजंट और सबस्टन्स विच इटसेल्फ अंडरगोज reduction and causes the oxidation of another species is called oxidants or oxidizing agent. Oxidants are electron acceptor. There is gain of electrons, म्हणजे तिथं काय होतंय? तर इलेक्ट्रॉन गेन केले जातात. सो ऑक्सिडंट्स आर इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्टर. देन रिडक्टन्स, ए सबस्टन्स और रिएजंट विच इटसेल्फ अंडरगोज, की जिथं स्वतःच काय होतंय? ऑक्सिडेशन and causes the reduction of another species is called reductants. त्याला आपण reductants असं म्हणतो. ओके, reductants are electron donor, म्हणजे तिथं काय होतंय? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होत आहे. तिथं काय होणार आहे? तर इलेक्ट्रॉन लॉस होणार आहे. देयर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, सो दीज ऑल आर द की पॉइंट्स. देन नेक्स्ट पॉइंट इज redox reaction. Okay, see carefully, redox reaction. The redox reaction means what already we have learned in 9th and 10th standard. What is redox reaction? The reaction in which oxidation or reduction takes place simultaneously is called redox reaction. की ज्या रिएक्शन मध्ये ऑक्सिडेशन आणि रिडक्शन हे सायमल्टेनियसली होतं, तिथं आपण काय म्हणतो? त्याला redox reaction. Okay, the reaction in which
oxidation, the reaction in which oxidation and reduction takes place simultaneously. The reaction in which oxidation and reduction takes place simultaneously. Simultaneously म्हणजे एकाच वेळी. ज्या रिएक्शन मध्ये एकाच वेळी ऑक्सिडेशन आणि रिडक्शन होत असतं. ऑक्सिडेशन म्हणजे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आणि रिडक्शन म्हणजे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. काही इलेक्ट्रॉन्स लॉस पण होतात, काही इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट पण केले जातात. हे ज्यावेळी एखाद्या रिएक्शन मध्ये काय होतं, एकाच वेळेला होतं, सेम टाइमला होतं. सो दिस इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन. The reaction in which oxidation and reduction takes place simultaneously. It's called redox reaction. त्यालाच आपण काय म्हणतो? It's called redox reaction. It's called redox reaction. Okay. For example, आपण रिएक्शन देऊ शकतो. Zinc. Okay. Zinc plus copper, it gives zinc plus copper oxide, it gives zinc 2 plus it gives zinc plus बघा झिंक 2 प्लस नाही, इथं मी काय केलेलं आहे, झिंक प्लस झिंक ऑक्साइड आणि इथं काय झालंय प्लस कॉपर ऑक्साइड टू कॉपर. म्हणजे कुठं ऑक्सिडेशन होत आहे, कुठे इलेक्ट्रॉन्स लॉस झालेले आहेत किंवा कुठे इलेक्ट्रॉनची ऍडिशन झालेली आहे. तर इथं काय, इथं सिंगल झिंक होता, त्याच्यात एक ऑक्सिजन ऍड झाला, म्हणजे इथं काय झालं ऑक्सिडेशन. इथं काय झालं ऑक्सिडेशन. ज्याच्यातून ऑक्सिजन तुमचा रिड्यूस झाला, तिथं काय झालं रिडक्शन झालं. काय झालं तिथं रिडक्शन. व्हेरी सिंपल. ओके. म्हणजे एकाच रिएक्शन मध्ये ऑक्सिडेशन आणि रिडक्शन हे सायमल्टेनियसली झालं, एकाच वेळी झालं. सो दिस इज कॉल्ड redox reaction. The reaction in which oxidation and reduction takes place simultaneously is called redox reaction. आता या रिएक्शन मध्ये ऑक्सिडेशन हा झिंक आहे, झिंकचा काय प्रोडक्ट आहे, झिंक प्लस कॉपर ऑक्साइड, इट गिव्स झिंक ऑक्साइड प्लस कॉपर. झिंक मध्ये कशाची ऍडिशन झाली, ऑक्सिजनची, म्हणजे ऑब्विसली तिथं ऑक्सिडेशन झालंय. कॉपर प्लस इथं काय होतं कॉपर ऑक्साइडचं रिडक्शन कॉपर मध्ये झालंय, म्हणजे इथं काय झालेलं आहे रिडक्शन. तिथं काय झालेलं आहे रिडक्शन. इज इट क्लिअर? ओके. सो आय होप तुम्हाला समजलं असेल. सो टुडे वी हॅव टू स्टॉप हियर. हा टॉपिक अंडरस्टँडिंग साठी खूप इझी आहे आणि सीईटी साठी सुद्धा खूप इम्पॉर्टंट आहे. सो टुडे वी हॅव टू स्टॉप हियर. थँक्यू सो मच.